Et bonjour à tous, je suis Woodson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une critique? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais commenter un épisode d'une série qui s'appelle Helluva Boss, que l'on peut retrouver également du coup, sur YouTube. Alors, je vais vous commenter l'épisode 7, saison 1, finale partie 1. Alors, par contre, l'épisode est en anglais. Il y a une traduction française, mais ce sont des sous-titres. Donc, si l'anglais vous gêne, bon bah, je ne peux rien pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Sinon, bah on va commencer avec la vidéo et c'est parti. That was a fuck ton of lumberjacks. I'm still so jazzed up. Well, you better stay jazzed, babe, because guess where I'm taking you tonight? Don't you dare finish a filthy pun in my presence, Moxie. Sides, drinks are on me tonight. Let's hit up the new dive down the street. Actually, sir, it's our 1-year marriage anniversary, so I'm taking Millie to Ozzy's in the Lust Ring. Aussies? No way! That place is always booked. Yeah, well, I've been planning it for quite a while. Moxie! Can you two not? I'm sorry, sir. Maybe another time. No, it's fine. I can come with the two of you. Help you celebrate your boring as fuck monogamy. No, the reservation is for us. Uh-huh. Just us. Mm-hmm. Without you there. Explicitly without you there. I'll wear something nice. It's a big deal after all. See you love bugs later! Relax, sweetie. Don't let him get to you today. Let's just go home and clean his blood off. Elevator 666, departing for Lust in 5 minutes. Yeah, it's Luna. Whoever you are, go for it. Hey, Looney. Just want to let you know I'm not going to be back home until real late. I got something important tonight. Hello there, buddy. You got a reservation? Oh, yeah. I'm with those two. This club is for couples only. It's what? No date, no reservation, no entry. You know, you have really nice eyes, Daddy. You fucking prude! Why won't you love me, Alejandro? That's a mood, Gabriella.
Hello, Blitzy. Stolas, hey, you busy tonight? Why do you ask? I was wondering if you want to come with me to a club tonight. Are you asking me on a date, Blitzy? Yes, I suppose that is what's happening. How fast can you get down to Lust? I can be ready in 20. All right, fantastic. See you soon. I'll see you, Blitzy. Come on. Oh, Blitzy! I'm here. Wow. That's a bit overkill, don't you think? Well, I just wanted to look a little nicer for you. This is our first real date, after all. Oh, yeah. I guess this is, huh? You again? Beat it, shithead! Ahem. Do we have a problem? Oh, shit. My apologies, Your Highness. Please, go right in. Oh, my. Oh, no. No, but yes. Oh, Blitz. How romantic is this? What made you choose such a place to bring me? Oh, it just sounded like I just thought we'd have a blast here, you know? God. Gotcha. Oh, Blitz, what are you looking at? I'm looking at nothing. How about that? Can I get you two off? I mean, start you two off with some drinks. Yes, perhaps some wine to share. Do you prefer red wine or white, Blitz? Or perhaps some champagne? Yeah, whatever. Perhaps all three. Why not? So, Blitz, how was your day? Huh? Oh, good, I guess. We killed a bunch of beardos. That sounds fun. How did you kill them? How? I mean, there was a lot of them, so I don't... Bullets? Right. So, what made you decide to ask me out after all this time? Ladies and gentlemen, I see some sexy faces around here tonight. Welcome to Ozzy's, Lust Ring's #1 place for all kinds of sick, twisted fantasies. Put on display for all you sleaze and sleazettes. The gem joint of Osmodius himself. Come on, give him some love! Did he just say Osmodius? Oh, no fucking way. Not him. I am the one and only Fizzerali. Some of you might recognize this dashing clown face from my numerous toy-botic replicas across the rings of hell. Gloriously designed by the big man himself, and, ribbed for your pleasure tonight. We have a great lineup for you tonight. Thurasica Mayday, Wet Dream, and the Squirters! But as everyone's warming up, I got a funny one for y'all. Did any of you hear about the bat shittery that happened at Lululand? Oh yeah, wow. You know, I'll tell you what, I'd sure love to shake the hand of the crazy son of a bitch who decided to burn down that off-brand shithole and then slap a fat subpoena in it, because I'm very much looking to sue. That Robo-Me made us more money entertaining those kids than the ones we sell to get you freaks off, if you know what I mean. Oh, I know what you mean! I have 4 of them! Okay, keep that guy far away from me. So, without wasting any more time, our little opening act is a fresh one. Coming at us from a little imp from the Wrath Ring. Give it up for Moxie! With no creative stage name whatsoever. Hello, everyone. Oh, hi. Thank you for letting me be here. It's an honor to play. Hurry up, bullet, and sing, boy! I say. This song is for my beautiful wife, a surprise for our first anniversary. I love you, Millie. I love you
More than the brimstone loves the fire. More than Beelza loves her bub. More than a maggot loves gangrenous stubs. You make my spirit sing. Yeah, you make me glad I live in hell. Our love is a story sweet to tell. Yeah, you cast a special satanic spell over my heart. Love is a journey we decided to start. Yeah, I hope we'll never ever be apart. I love you, 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 I love you. Who's singing love songs in my lustful lounge? Ozzy's ain't the place for sentimental sounds. What you expect from a proprietor like us? Your demon host, Osmodius, the embodiment of lust. Give me a thrust. You show me some love. From the groin to the bust, in desire we trust in the house of Osmodius. Trumpet. Hey, little imp, you came here to sing your serenade. Perform your feelings on a velvety stage. Well, we got a saying that's popular in these parts. Only little bitches strum the strings of their hearts. You wanna hang around this lustful town? Ditch the lovey-dovey before we knock you around. Here we sing about wants and desire. Depravity, savagery, loins hotter than fire. So give me a thrust. Show me some lust. From the groin to the bust, little imp, you just must in the house of Osmodius. Come on, sing us a song. Make sure the subject is getting it on. Make it rough and tacitly loud. Be sure to rhyme thong and schlong. Go ahead, your mic's on. I want to. Yeah, what do you want? Butt stuff, piss play, bondage? Make gentle love to you. What a lipstick imp. You're really killing the vibe. Get a load of this dweeb and his unsatisfied pride. Hey now, I've watched those two pork many times. What? Blitz? And honestly, they make Missionary look relatively exciting. That Blitzo? To your show in your face? Hey everybody, this guy's a total disgrace. Some nerve you got to comment on a relationship. Last I checked, your love life is a pile of shit. Oh, Blitzo? I used to date. Oh, Veronica, you're here. I'd stroke on my Plato. Yeah, but when it was my turn, he did no reciprocating. A selfish imp in the sheets, and just as bad in the streets. A reckless, heartbreaking freak. Who's that at your table? Is your data demon Prince? Stolas, is that you? Are you sleeping with an imp? My dark lord, how the mighty do fall. You used to have a smoking wife, a kid, you had it all. I hope you didn't give it up so you and him could get it up. You sold your life for a thrust. Now that's the spirit of lust. Grab your groin or a bust. Prepare to get your hair mussed. Pretend you don't see that crust. Hump till you jump to dust. In the house of I think you were trying to sing something for me, Mox. Yeah, I was. I love us. I love us just the way we are. Don't have to pretend to like to do things we don't. I've always got you around to laugh at my stupid jokes. I'll never take you for granted. I'll always give you my best. And if you can offer the same fate, we'll handle the rest. 'Cause I love you. 'Cause I love you. You know what? This was a mistake. All right, let's just leave. Oh, right. Of course. Oh, ain't that just such a happy display? It's sick
awakens me. Get the fuck out. Thank you for inviting me out tonight. Despite everything that's happened, I enjoyed spending time with you. Yeah. You know, I have some more wine in the house. Octavia's with her mother this weekend, so we could. I'm not fucking you tonight, okay? I'm really not in the mood, Stolas. We could talk, or watch a movie, or maybe cuddle. Stolas, don't act like what we have is anything but you wanting me to fuck you, okay? You make that really clear all the time. But I can't do it tonight, okay? I'm sorry. Okay. Good night, Blitz. Night. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors, ce que j'ai aimé de cet épisode, c'est les chansons. Alors, il y a un petit truc qui pourrait être beaucoup mieux, c'est... ah oui, forcément, vous connaissez pas les personnages, à moins que vous connaissiez déjà Helluva Boss. Mais alors, Moxie, c'est le personnage qui va en premier sur la scène, qui va chanter pour Millie, qui est sa femme, qui est donc celle qui va accompagner Moxie à l'Oasis. Et l'Oasis, c'est en gros, ça fait un peu comme un nightclub, mais là où il y a des spectacles, quoi. Et sauf que ce nightclub est tenu par un prince de l'enfer, du cercle de la luxure, si je me trompe pas, qui est Asmodeus. Bon, ça on s'en fiche un peu, ça c'est plus pour les ceux qui sont dans la démonologie. Si vous connaissez, bon bah voilà, c'est bien, on s'en fiche. Du coup, c'est que Moxie, ouais voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Moxie, il a un joli brin de voix, quoi. Il sait très bien chanter, mais faudrait qu'il fasse des chansons un peu mieux, quoi. Ah mais oui, parce qu'il chante super bien, mais niveau chanson, niveau paroles, c'est pas encore ça, non. Je vais rien dire parce que je suis pas mieux, mais bon, ouais, faut quand même améliorer les paroles.
Après, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre qu'est-ce que j'ai aimé surtout la chanson d'Asmodeus. Alors Asmodeus, c'est l'espèce de grand machin avec les 3 têtes là. Alors, Asmodeus c'est Fizzaroli. Fizzaroli c'est l'espèce de robot là. Et c'était super. Moi, ce que j'ai aimé dans cette chanson, c'est la voix un peu luxueuse d'Asmodeus. Une voix grave et pourtant si lisse. Je sais pas comment dire, mais si grave, mais si douce pourtant. Et dans la voix de Fizzaroli, c'est cette voix un peu robotique qui rajoute un peu de peps. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre c'est tout, je crois. Après, j'ai envie de dire presque tout l'épisode et c'est les chansons quoi. Presque tout l'épisode. Si. Alors, des fois, si on regarde bien, les personnages font mais te tirent des tronches, mon gars. Là, tu te demandes si c'est pas fait exprès quoi. C'est fait exprès vu que c'est dans le dessin, mais je veux dire je me comprends quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre c'est tout quoi. Alors, ce que j'ai trouvé émouvant, c'est à la fin quand Blitz. Alors Blitz c'est l'espèce de grande gigue sur pattes. Alors non, l'espèce de grande gigue sur pattes qui ressemble à un hibou, c'est Stolas. Alors Stolas dans la démonologie, dans la Goétie, c'est un des 72 princes de l'enfer. De la Goétie quoi. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Du coup, Blitz, c'est l'espèce de grand truc rouge avec un blouson en cuir. Et mais j'ai trouvé ça émouvant à la fin. Alors, j'ai une petite théorie. C'est que sur la dernière image que l'on peut voir sur son téléphone à lui, c'est que c'est sa mère, quoi. Et que ce pourquoi il pleure, ce serait à cause du décès de sa mère ou quelque chose qui s'est passé entre eux ou quelque chose qui se passe avec elle en ce moment. Mais voilà. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que Fizzaroli, l'espèce de robot chelou, et à la base c'était pas un robot. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a une queue. Normalement les robots ça n'a pas de queue. Donc il est à moitié robot, à moitié imp. Alors imp c'est ce qu'on peut appeler les sous-races de l'enfer quoi. C'est comment dire, c'est ceux qui naissent en enfer, comme les Hellborn, les chiens de l'enfer, les succubes et les incubes quoi, des trucs comme ça. Mais ça, j'ai trouvé ça émouvant. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, si vous voulez plus d'explications sur le domaine d'Helluva-Boss, pour tout ce qui est personnage, thème de personnage, type de personnage, genre succube, incube, hellborn, etc. Je vous mettrai la vidéo d'une youtubeuse dans la description qui s'appelle Octolady. Alors, pour Helluva-Boss, elle explique beaucoup mieux que moi. Donc, n'hésitez pas à la suivre, surtout. C'est super pour elle. Et je vous mettrai le lien de son Discord un Discord français qui parle essentiellement d'Helluva-Boss, qui parle plein d'autres choses, mais la base c'est Helluva-Boss. Et Has-Been Hotel, qui est une série similaire à Helluva-Boss, car ça se passe dans le même univers. Et voilà. Bon, sur ce, la vidéo s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.